বিশ্বৰ প্ৰসিদ্ধ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ এলেকাৰ কাষত বাস কৰাটো গৌৰৱৰ বিষয়। কিন্তু ইয়াৰ সৈতে দায়িত্বও জড়িত হৈ থাকে। ইয়াৰ কাষৰীয়া লোকসকলে হাতী, হৰিণ, গড়ৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰে। প্ৰতি বছৰে বানপানীয়ে ভূপ্ৰকৃতি সলনি কৰে। বন্যপ্ৰাণীৰ চলাচল পথ, কৃষিভূমি আৰু ঘৰ-দুৱাৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰে। বহনক্ষম সংৰক্ষণৰ বাবে কেৱল সুৰক্ষাই যথেষ্ট নহয়, ইয়াৰ বাবে অংশগ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন, আৰু অংশগ্ৰহণৰ আৰম্ভণি সচেতনতাৰে হয়। এই পদক্ষেপে স্বীকাৰ কৰে যে দীৰ্ঘম্যাদী সংৰক্ষণৰ সফলতাৰ বাবে যুৱ সমাজৰ সম্পৃক্ততা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। Aim to asile je development of the community living around the fringe areas of the national park juntu koy teolokor juntu program or main aim juntu hoy juntu teoloke Kafue national park junko Zambiat ase tenoka eta program korisile ta heneke ami ei horu horu helmets junjur dhorok amar park area jot মানে ধৰক কনফ্লিক্টছ আছে হেনকুৱা এৰিয়াছ পৰা আমি মানে কিছুমান লৰা বাছি উলিয়াইছো আৰু ইয়াত অকল ফুটবলৰে ট্ৰেইনিং নহয় আমি ওয়াইল্ড লাইফ কনজাৰভেশ্যন এনভাইৰনমেন্ট ৰিলেটেড এৱেৰনেছ হেনকুৱা কিছুমানো অলপ মানে হেতক এৱেৰ কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা গৈ প্লাই ৱেদাৰ হেতৰ স্কুলৰ ফ্ৰেণ্ডছক বা নিজৰ পেৰেণ্টছক বা গাঁৱৰ মানুহ লগত অলপ তেওঁ এৱেৰ কৰিব পাৰে যাতে হেনকুৱা এটাও মানে আমাৰ পদক্ষেপ লৈছো। वो बॉलटा तोड़ दिखे तो घुड़ी के कमाल है जाए इटा के कमाल है आगु आगु लगा दे बोल मुड़ी मार के दिसी देखबी आगु दिखे दिला बॉलटा तो सुविधा तो पारी यार आगु दिखे मारबी बॉलटा ओई पेछु दिखे न और कम न तू बॉल मके दे कहां दिबी मके बॉल एई सामने दे मुई खाली वन टच है करबो खाली आको बॉल आराम से करबी कोनो हेरी नहीं और कम एकदम बढ़िया से एटा पास तोरा खेला टाइम में पेछु दिके यदि पास करबे तो तोर घुड़ी के बॉल लेते लबे आगो दिके पास करले तोरा खेलबा टाइम में बॉलटार पोजीशन पाबी और कम बॉलटार ऊपर लगाबी बॉलटा ए दे दे बॉल एटा बॉल मारबा टाइम में तोके नीचे ढुकाते ना लागे ठेंगटा बॉलटार এই যে মাঝে মারবি এরকম বলটার মাঝে মারবি তখন বলটা তলে যাবে আর বলটার তলে যদি ঠ্যাং ঢুকাই দিবি তো বল উঠি যাবে উপরে বাগানটোত আমি আমার মানে বাগানৰে অকল যিখিনি বাগানত লাইন আছে লাইনৰ পৰা এজনী দুজনীকে মাটি মাটি সবক এংগেজ কৰাই আৰু ফিল্ডত আমি নি হেতক প্ৰথম প্ৰসেসটো দেখাই দিও ফুটবল এনেকা খেলিব লাগে ফুটবল খেললে কি হয় ফুটবল খেললে কি লাভ হয় এইবিলাকৰ বিষয়ত কোৱাৰ পিছত যাৰ আগ্ৰহ থাকে হি ওলাই আহে খেলে আৰু কিছুমান এনেকাও আছে অলপ দিন খেলাৰ পিছত ঘৰৰ বাধায় কাৰণ আমাৰ মানে বাগানৰ ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা পঢ়িবও লাগিব কামো কৰিব লাগিব ঘৰো চাব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীকো চাব লাগিব তেনেকা বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে আমাৰ মানে অলপ দিগদাৰি থাকে বাগানৰ ক্ষেত্ৰত। Well, we're going to do like yesterday. On my whistle, we need to touch the cone and then count in between your pair who is getting the points. Okay? Like we did yesterday. Is everyone ready? Jump in, up.
On whistle. What a phone. Oi, line to break. Nice. All the way down. Now that we have been doing volleys, now we're going to control and pass. Okay? Chest, knee, whatever you want. Yeah, on my knee. Throw it. Okay, one control, pass. You can go. Try to go higher. Just to your chest. If you flat, the ball is gonna go down. Okay, so you need a good body shape. So the ball comes to your chest, make sure your shoulders are lying down, and when the ball comes, you chest it up. So you throw it to my chest, you chest it up. You know? So the ball goes up. Because if you flat, throw it to me, the ball goes straight. Boys, now that we know what we're doing, we're gonna do the next one. Okay? We're gonna do for volley. So you're gonna get the ball on your hands. Throw it to my right, yeah, on the air, back, and then left, okay? Try to get a good ball, and then we do the same, we're going backwards, okay? So make sure the distance is all right, maybe 2-3 steps in between. For myself, it's my first time in India, especially in Assam, and the hospitality has been over the moon. So I think the potential and the talent is here. I definitely think so. You know, I've been watching football my whole life, and I see players here that they're actually really good. They just need to be polished a little bit, or maybe have the chances or the opportunities too, because the talent is here. I think they're really good. You know, they really alert and listening of what I'm saying. They trying to put a lot of passion on it, a lot of like intensity. The discipline has been fantastic. You know, 8 o'clock we start the training session. 8 o'clock they here. You know, they up for questions after the training. How can I improve this? How can I do this? So you can see the attitude is the right attitude to maybe not be a professional, but it will get you to good places in life if you carry on with that attitude. It went well yesterday. Nothing needs to be explained. They all know what they're doing. Well, it's really easy. You just go left or right. Okay. But no, if you want to do the cons, we're gonna do the cons anyway. We're gonna do it. Yeah, okay. It's completely up to you. No, it's just whether it's too... The enthusiasm. There's been so much enthusiasm from all the players, their coaches and their helpers. It's been fantastic. It's made it really easy to make good training sessions. Into the corner. Okay. That's how you score your points. So, চাৰিজনী ছোৱালী তোমালোকে মাজত যোৱা তো তোমালোকৰ হেৰিত আৰু বাকি কৰ্নাৰত কোন থাকিব এটা মানে বিপ পিনা থাকিব আৰু নন বিপ এইটো কৰ্নাৰত থাকিব মানে ক্ৰছ ডাইৰেকচনত বুজিছা আৰু বাকি যোনবিলাক এক্সট্ৰা থাকি যাব. They can stop them. Okay. Yeah. It's a position they need to hold the ball. Also, you will have girls on the outside that can't be tackled. Okay. So if you pass to a girl on the outside, Yeah. she has time. Nobody can tackle her. Okay. Sure. So the idea is, if you're an orange in the middle and you have the ball, in that moment there are 4 of you plus 2 in the corners. Okay. Yeah. Let them get into it. So তোমালোকে চাৰিজনী যোৱা ভিতৰত কোন যাবা চাৰিজনী যোৱা ভিতৰত যোৱা প্ৰথমতে আৰু নন বিপ চাৰিজনী যোৱা. So right, if you go in that square, and 4 girls in the middle, and to score a point, they need to pass the ball into the square. Come into that one. Inside the square they need to There'll be a girl. They need to pass the ball into the square to the girl. Okay. That's 1 point. Okay, sure. And then whoever passed it, we'll come to that later. Okay? Now there'll also be girls on the outside in their colour who they can pass to as well.
মানে outsiders, like those who are extra. তেওঁলোকেও যিখিনি কৈছে ময়ো আগতেও ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোচৰ লগত তেনেকৈ কাম কৰিছোঁ গুৱাহাটীত চ' সেইকাৰণে কাম কৰিছোঁ মানে তেওঁলোকে যেতিয়া আমাক অফিচৰ ফালৰ পৰা ডিউটি পাওঁ যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত আমি ইণ্টাৰেকশ্যন বহুতখিনি হয় চ' সেই হিচাপে মোৰো তেনেকৈ লাহে লাহে নিজকে ডেভেলপ কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ সদায় আৰু ইয়াতো যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া কিবা এটা অসুবিধা হয় বুজাত তেওঁলোকক মই ট্ৰেন্সলেট কৰি দিবলৈ আমাৰ অসমীয়া হেৰিতে ট্ৰেন্সলেট কৰি মই সেইটো চেষ্টা কৰোঁ সদায় মানে So they don't have to kick the ball straight back in. Okay. So on the outside, just control the ball and pass it to your colour. Color, yeah. Yeah? There's no pressure on the outside. You can't be tackled. Okay. Okay? যোনখিনি ছোৱালী বাহিৰত আছা মানে তোমালোকৰ কথাখিনি কৈছে যোনটো মানে হেৰি হয় কালাৰো হয় তোমালোকে যি পিন্ধি আছা নন বি হব বি হব তুমি নিজৰ টিমক যেতিয়া তুমি একদম জলদি মাৰি দিব নালাগে ঠিক আছে তুমি ৰখিবা তাৰপিছত চাবা কোন প্লেয়াৰ আছে ক'ত তোমাৰ তাতে নিজৰ তাতে প্লে পাছ কৰিবা তুমি সেম তোমালোকে বিবিলাক যোনে পিন্ধি আছা তোমালোকে অৰেঞ্জ সেম বুজিলা আৰু এটা স্কোৰ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে মানে হেৰি বেছি ফূৰ্তি কৰিব নালাগে লগে লগে খেল ষ্টাৰ্ট কৰি দিবা ওকে ষ্টাৰ্ট গেম অন বিশ্বনাথ এজ আ পটেঞ্চিয়েল মানে ফুটবল হাব টাইপে ক'ব পাৰি আমাৰ যোনটো নৰ্দাৰ্ণ আছামত হয় ইয়াত তেনেকুৱা সৰু সৰু লোকেল টুৰ্ণামেণ্ট ডাঙৰ টুৰ্ণামেণ্টছো হৈ থাকে তেওঁলোকো মানে সেইটো বিবেচনা কৰিলে তেওঁলোকে বোকাখাতো এটা ভেনিউ ভাবিছিল কিন্তু অলপ ৱৰ্কআউট কৰাৰ পিছত ভাবিলে যে বিশ্বনাথ উইল বি এ গুড পটেঞ্চিয়েল যাতে ইয়াত পটেঞ্চিয়েল প্লেয়াৰ্ছো আছে আৰু সেইকাৰণে আমি বিশ্বনাথে লোৱা হ'ল Did you have a good rest last night? Yes, sir. Yes? Okay, well look, we're gonna do the same warm-up that we did yesterday. Yes, sir. Remember when we all go in a line? Yes, sir. Okay. Let's go over there so we can start. That's it, well done, well done. Come on then, play. Go. Oh, well played. Good pass. Let's go. Play. Right, listen, girls. That's it. The idea is to keep the game moving continuously. Okay. It's not when you score, everybody's walk off and it's just, as soon as you score, go and get the ball and play again. গোলটো হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে আকৌ এনেকে গোল হ'ল বুলি এনেকে গুচি নাযাবা আৰু কন্টিনিউয়াছলি হেতুটা কনসেন্ট্ৰেট কৰি থাকিবা আৰু গেমটো মানে হেৰি হৈ থাকিব কন্টিনিউ হৈ থাকিব ৰব নালাগে নন ষ্টপলি কন্টিনিউয়াস কৰি থাকিবা ঠিক আছে ও তোরা যে বলটা ফটাফট আনিকে খেলাই দিবি না লাহে লাহে যাই যা বলে Come on in, let's go. Let's play. হাৰবাৰি কৰিব নালাগে তোমালোকে একদম আৰামত থাকিব পাৰিবা ওকে The football has been hosted by Krirangan National Park, so they've used this tournament to make connections with the local communities. They've used it as an information forum. So on the day when we had the tournament, we had many people here, and there were information boards up about various wildlife conservation movements, and lots of the children have been asking about the rhinos, the tigers. So it's just been a really good useful forum to swap information with the communities. You pass. Back. You pass there. Pass there. Then you. No. You come here. Yeah. That's it. Wait. Now you run. You get that? Go run. You run. Pass. You go there. Chased a pig or something, and then came round and then ran at all of us. And then it killed something in front, so we were. But it was like there, we were okay. I think you've got to remember that the football you're watching on the TV here is the very best football that the world has to offer, whether it's La Liga or the Premier League. English Premier League, yeah. You know, those pitches are immaculate. They're like a carpet, and before the game they wet them so the ball moves quick. Sprinkle of water is Yeah, but if you watch this level of football in England, it would look exactly the same as this. Okay. Yeah, I'm just really impressed that there's grass on the pitch at the end of the dry season. Yeah, it's very dry now. Yeah, but But you were happy with the ground. I think it's been. Yeah, I was really pleasantly surprised at the quality. If you're 9, you just what we're gonna repeat do- again, but we're gonna work in pairs. So let's say me and you are working together. We're going to go in pairs. Okay. 2,
So you're gonna pass me the ball. So you two. Leave it. Into my left now. Run with me. Into my You left. two. Leave it. And then- Into my right now. You two. Stop it. You know, Left again. You two. Yeah, he passed the ball. Leave it. Intensity, I say. Good. Good. Next couple. So when the ball comes to you, good firm up. So the ball stops, okay? Good. Good. That's good. Make sure it's a good pass for him. You know, make sure he's not too sure. Good. Well done. Next couple. Well, I think discipline is everything in life. You know, if you are disciplined and commit to something that you do, you're gonna get to a place. You know, if you are really commit on studying, you know, every day you get some time to study, you like what you're doing, you obviously gonna get to the point. The same with football, you know, if you really commit to football, you train really hard, you got more chances than someone else that goes home and just, you know, do nothing. So it's just really important to have the discipline and commitment on everything that you do in life. And if you can have it in studies and you can have it in sport, I think it's the good combination. As I say, you know, you can have a really tough day or hard day at school, studying really hard, but if you have an hour where you come out of the house, get some fresh air, see all your friends, have a good laugh, play some sports, it will completely change your day. And obviously, if you can make, you know, your life, your day-to-day, doing something that you like, it will be fantastic. There's one girl in particular, she played in goal in our tournament, and I thought she was fantastic. Her commitment to winning and her mental concentration were excellent. I think she could do really well as a footballer. I think she could definitely move up and play in better teams and play with better players, which will then enhance her own abilities. I am fully satisfied বুলি ক'ব পাৰি যেনে আমি যেনেকে ভাবিছিলো প্ৰগ্ৰামটো হেনেকে আগবাঢ়িলে আৰু লোকেল কমিউনিটিজে হৈ গ'ল ওচৰৰ স্কুলছ হৈ গ'ল বা ভিলেজেছ হৈ গ'ল আমাক পুৰা সাপোৰ্ট কৰিছে আৰু সব ওলাই আহিছে আৰু দে আৰ ইগাৰ তেওঁলোকে এটো কৈছে যাতে কোচিং টু নেক্সট ইয়েৰো যদি এনেকুৱা টাইপৰ কোচিং হ'ব পাৰে তেওঁলোকে বহুত ভাল পাইছো বুলি কৈছে পজিটিভ হয় হয় কোচিং কৰি বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত যিখিনি বস্তু আগত ছাৰে দেখুৱা নাছিলে বা কৰা নাছিলো এইখিনি ইয়াতে শিকিব পাৰিছো বা বাহিৰৰ পৰা আহি ছাৰে দেখাইছে যথেষ্টখিনি শিক্ষা পাইছো ইয়াৰ পৰা এনেতো ছাৰেও শিকায় কিন্তু ইয়াত বেলেগ একটা টেকনিকত শিকাই আছে আমি যেনেকৈ পাছ কৰোঁ তেনেকুৱা কৰা নাই মানে ইয়াত বেলেগ টেকনিকত তো এই পাছিং আৰু জাম্প এইবিলাক শিকাইছে আৰু বহুত ধৰণৰ কিবা কিবি লেফট বেকত খেলোঁ মানে ডিফেণ্ডাৰ পাছিং ড্ৰিল কেইটা তাৰপিছত ড্ৰিবলিং কেইটা শৰ্ট পাছেছ মানে পজিশ্যন মিলোৱা এইবিলাক শিকিব পাইছোঁ What can we do better? What can we do better? Sometimes you get the ball here and all of you are there. Okay? What can we do better? If I got the ball here, turn around. Look how much space is here. You know? Be alert. So let's say I'm playing with white. If I'm here and all of you are here, what is easy for me? You make a run there, I turn around, I got so much space behind me. Okay? Try to occupy the space a bit better. লক্ষ্য কেৱল খেলুৱৈসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াই নহয় বৰঞ্চ দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলা শৃংখলা দলীয় কাম-কাজ নিয়মৰ প্ৰতি সন্মান
মাথো এই মূল্যবোধসমূহেই সংৰক্ষণৰ নীতিসমূহৰ প্ৰতিফলন